Recording in progress. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธยะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสังอาดิวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกอิโกปัจจตังเวทิตัมโพวิญโยหิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัพพทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาริปุริสยุกานิอันทปุริสปุกกะลาอิสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆในโยบาหุในโยดังคิในโยอัญชลิการในโยอนุตตรังแขตังโลกาสันติวันดามิเจติยังสัพพังสัพพทานิสุปฏิยติตังสาริกธาตุมหาโพธินบุตตรูปังสกลังสดาวันดามิเจติยังสัพพทานิสุปฏิยติตังสาริริกธาตุมหาพุทธรูปังสกลังสดาวันดามิเจติยังสัพพทานิสุปฏิยติตังสาริริกธาตุมหาโพธินบุตตรูปังสกลังสดาการณียมัตตกุสาลีนายันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจะสังโฆจะสุโยจะสุวัจโจจะสัพพุโดอนัตติมานิสันตุสุบโรจะอัปปะกิโจจะสันลาหุกาพุทธิสันตินติโยจะเนปะโกจะอัปปะกาโปกุเลสุอนันุกิยตุมดังสัมมาจาริกิงจิเยนะวิญโยปะเรอุปวะเดยุงสุขิโนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตายิเกจิปานะภูตาติตาสาวาตาวาราวาอนาวเสสังวาเยมหันตาวามัจฉิมาราสกานุกรุณลาเยจะเดตาเยจะดูเรวสันติยวิดูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัมเพสัตตาภวันตุสุขิตาตังเปทานาติมังเยต
ากาตจินังกิงกิจาโรสนาปฏิกาสัญญานัญญมัญญาสดุขมิเชยมาตังยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุรังเกเอวังปิสัพพะพุเตสุมาณสังภาวะเย เมตตัญจะสัพพะโลกัสมินมานะสังภาวะเยอปริมาณังอโตจติริยังจะอาสัมปาตังอเวรังอสัพพะตังเตียทังจารังนิสินโนยาโนวายาวตาสวิกตาเมโตเอตังสเตียนาเทียไทยพรัมมเมตังอิธามาหุเดียเตงจะอนุปกัมมสีลาวาดาสเนนะสัมปันโนสุวินัยยะเกตังไนจาตุกัปปะเสยังปุณเรติติจาราธัมมัมหิจารังอนัตติโกปยาทิธัมมัมหิปยาทินโตมรณะธัมมัมหิมรณังอนัตติโตสัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาปาปุมมาสกัมหิกัมมดายาโดกัมมโยนิกัมมปันตุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังกันังวาปาปะกังวาตัสสะดายาโดปวิสามิ Tonight I am going to explain regarding support and contributing factors for a meditator. These support and contributing factors are important and necessary to have developed on the spiritual path. Buddha's teachings are based on practicality, applicability, not based on mere faith. To benefit, you need to follow. If you follow correctly and methodically, you will get the benefits. Just a few minutes ago, you have chanted Sakkado Bhagavata Dhammo Sandetiko Akaliko Ehipasiko Opanehiko, etc. These are 6 unique attributes of the Buddha and his teaching, especially Buddha's teaching. All these 6 attributes. The first attribute is Sakkado, well taught, based on logic and practicality, not based on any imaginary, theoretical, fictitious ideas. It is based on universal truth.
Another attribute you just chant is Sandetiko, can be witnessed by oneself practically. This word Sandetika is very simple. San means oneself, Detika to be witnessed. The benefit of the action, the benefit of your Buddha's teachings can be witnessed. This is more true when practicing mindfulness meditation. Mindfulness meditation is systematic management and training of the mind, only found in Buddha's teaching. It is for everyone who is keenly interested to develop their mind, to train their mind, to cultivate their mind. There is no precondition requirements for a person who wants to practice meditation. The only thing he needs is just a desire to train the mind, to maintain mental peace, achieve mental peace, and develop it. It's like the food and the medicine. Buddha's teachings are similar to food and medicine. In order to eat the food, you don't need to have faith in the food. Food itself will provide once you eat it, once it is inside your body, it will give necessary nutrients. Medicine also the same thing. If you take medicine, power of medicine will benefit you in the same way. Mind and body are universal. Every living being has the mind and body. Through the mind, they enjoy their life. Through the mind, they suffer. They are happy, they are unhappy. So the mind is all important for every living being. Most people, they only care about physical body. Every morning they wake up, they wash their face, brush their teeth, clean themselves up and dress up and eat necessary food. But bodily care is bodily care. They don't know about mental care, mental management for mental well-being. The mind also needs to take proper care by not neglecting its health, its well-being. Meditation is very helpful to develop mental well-being and mental calm. Most people nowadays have a lot of mental issues, mental health issues, because their mind is always bombarded with everyday distraction. Nowadays, much more wars because of the electronic gadgets. Their mind is always hooked up to the small screen of the smartphones, iPads, and computers. The mind got more restless, more distracted by various things. If we don't care our mind to give rest, to relax, to train it to be peaceful and calm, in long-term situation, the mind becomes more restless, more easily irritated. And some people even suffer sleep problem,
attention problem, mental focus problem, emotional problems. They have the very weak emotional states. Their mind become unstable. These are consequence of long-term neglect of the mind. Mental health and mental care is one important thing people ignore. Meditation is one important mental health benefit. If one regularly practice, the mind become more clear, more stable, more strong. This way it can benefit meditator in many ways. Ngài nói rất là hơi dài. Không biết là cái máy nó có viết kịp không? Dạ, có khi nó viết không được. Khi nãy đó chúng ta có tụng một cái bài kinh để lễ pháp bảo Swakhato Phakavata Thammo Sanditiko Akatiko Ehipasiko, là giáo pháp á, do Đức Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Thì ở đây cái việc mà chúng ta thực hành á, nó là một cái điều mà rất là quan trọng cho cái việc để chúng ta có một cái niềm tin thuần tí đối với giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì tất cả những cái lời mà của Ngài thuyết giảng đó, nó không phải là những cái lời mà Đức Phật Ngài nói vì một cái mục đích nào khác. Cho nên trong cái câu mà chúng ta tụng là giáo pháp Đức Phật do Phật thiện thuyết, Ngài thuyết bằng cái tâm thiện chứ không phải là Ngài thuyết bằng cái tâm từ. Thiết thực hiện tiền có nghĩa là khi mình thực hành á, là mình sẽ thấy nó rõ ràng nó là như vậy. Và nếu mà chúng ta muốn hiểu hơn thì bằng cách đó là chúng ta thực hành. Và đó là đó là những cái việc mà chúng ta có được từ những lời dạy của Đức Phật. Do vậy khi mà để chúng ta muốn phát triển một cái trí tuệ, trí tuệ nhận thức hiểu rõ về cái cuộc sống này, và chúng ta hiểu như thế nào là đời sống này thông qua lời Phật dạy đó, thì chúng ta không chỉ đơn thuần là chúng ta học giáo pháp không, mà chúng ta cần phải thực hành. Cũng giống như là thức ăn hay là thuốc uống, có nghĩa rằng là chúng ta không phải chúng ta mua về rồi chúng ta có để trước mặt mà chúng ta nhìn chúng ta có thể khỏe được, mà chúng ta khỏe là chúng ta phải ăn. Chúng ta muốn khỏe là chúng ta phải dùng thuốc. Thì lời dạy của Đức Phật giống như là thuốc hay thức ăn, tuy rằng nó là cần thiết, nhưng mà nếu mà mình chỉ ngồi mình chỉ tụng niệm không thì nó sẽ không có giá trị. Thì và một mặt khác nữa đó là cái việc thực hành giáo pháp đó, nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố, mà trong trọng có một cái yếu tố đó là chúng ta thực hành là để chúng ta loại trừ. Nhưng mà trong khi sau khi chúng ta thực hành xong rồi thì chúng ta quay trở về đời sống bình thường, chúng ta không có thay đổi gì hết cũng không có được. Ngày hôm nay khi mà chúng ta bị quá nhiều thứ nó chi phối vào trong tâm trí của chúng ta, Ngài nói chẳng hạn như là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái mạng xã hội, hay là chúng ta bị dính mắc vào những cái việc như là dùng điện thoại cell phone hay là iPad vân vân, hay là tất cả những thứ đó, nó làm ảnh hưởng trong tâm trí chúng ta rất rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta cũng phải thương mình để cho đầu óc của mình nó được nghỉ ngơi. Chứ nếu mà chúng ta cứ sống hết cái xáo trộn này đến cái xáo trộn khác đó, thì chúng ta không biết rằng là mình mệt mỏi và dần dà nó sẽ đi ra cho nhiều chứng bệnh tâm lý khác. Có những người họ bị trầm cảm, hay là cái tâm lý họ suy yếu, hay là họ sống rời xa với cái thực tế.
Và như vậy thì cái việc mà chúng ta đang hành thiền ở đây đó là cái việc chúng ta muốn thực hành cái lời Phật dạy, và điều quan trọng nhất là chúng ta phải chăm sóc tâm trí cho mình. Thì cũng lặp lại cái ví dụ trên, đó là thức ăn chăm sóc thân thể, nhưng mà tâm trí của chúng ta nó được chăm sóc bằng cách là chúng ta làm cho nó tĩnh lặng, làm cho nó phát triển, làm cho nó trong sáng hơn, nó không không bị chi phối bởi những cái tạp niệm. Do vậy cái con đường duy nhất mà chúng ta có thể thực hiện được đó chính là chánh niệm. The main purpose of Buddha's teaching is to help deal with the everyday suffering and everyday problem. Because suffering is a universal issue faced by every living being. Meditation is a spiritual tool which one can effectively use it in everyday life. Coming and doing retreat for a certain amount of time is only training. The experience, such as the way how to observe mental and physical phenomena, how to develop mindfulness skill, how to apply mindfulness skill in every situation. These are very important. Once you are back home in your daily life, living among everyday distraction and everyday chaos, you can maintain some degree of peace and calm by applying mindfulness key. Khi thì Ngài nói rất là dài, khi Ngài nói ngắn từ từ Ngài tiếp tục nói tiếp. Thế vì cái mục đích của Đức Phật dạy chúng ta đó là làm sao giúp cho người của chúng ta để đối diện với cái sự khổ, phải đối mặt với những cái nỗi khổ. Và như vậy thì cái công cụ, cái dụng cụ mà để chúng ta có thể áp dụng điều đó trong mỗi ngày, đó là việc chúng ta hành thiền. Hành thiền chính là cách tốt nhất để chúng ta đối diện với cái sự khổ mà nó thường xuyên xảy ra đối với trong đời sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta luôn luôn phải đối diện, không có cái khổ này, không có cái khổ khác, không khổ thân thì cũng khổ tâm. Và không có một cái phương thuốc nào mà có thể trị được những cái căn bệnh phiền não của chúng ta ngoài lời của Phật dạy. Và con đường duy nhất đó là việc thực hành thiền định. To get more practical benefits and supportive causes, one need to prepare oneself first, morally. This process is called Sila Samvara. A person on spiritual path needs to have moral virtues. Even though he may not be able to maintain strict moral standard, it is much better to have moral discipline and moral virtue. What kind of moral virtues a person who wants to be happy need to maintain? At least 5 moral precepts. Either you are having a family, single, or not. You need moral standards, basic moral standard, a minimum of 5 precepts, such as respecting life and not destroying life, respecting others' possessions and not stealing, respecting others' life and family life and others' marriage and not committing adultery.
maintaining trustworthiness and not telling lies, and avoiding intoxicants such as alcohol and drugs or substances that can cause intoxication. These are basically necessary. Why? If a person commits one of these five precepts, mental states not good. The mind will be unhappy and will have guilty thoughts because he had caused some grave harm and unhappiness to someone. This way, the mind will not get peace. Also, bodily action, immoral bodily action, and bhava action bring a lot of negative consequences among family members, among friends. This can lead to many bad scenarios. If a person can maintain such a basic minimum of five precepts, it is good for him to keep the mind calm and peaceful, to keep the mind free of any guilt, any remorse, to avoid any liability and legal issues that arise committing such bad things. In Buddhist texts, practice of morality, such as five precepts, eight precepts, is emphasized because they are restraining too for bodily action and public action. For example, eight precepts. They are good restraints which prevents any wrong bodily action and public action. Restraining of bodily action and public action, especially immoral, bad public action and bodily actions, can be done by observing moral precepts. Moral precepts are basic foundation for development of mental purity, mental joy, mental calm. That's why it is necessary to cultivate moral virtues, to observe moral precepts so that a person's bodily action and public actions are free of any bad condition. This way it helps the mind to be calm and to be peaceful, to be free of any guilt and any remorse. This way it helps to develop mental calm and concentration when one practices meditation. So this is the first necessity. Ngài nói rằng đó là để mà chúng ta có thể thực hành thiền định cho tốt thì chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ, cái nền tảng sống, cái nền tảng đạo đức. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái nền tảng này đó, thì cái việc mà chúng ta phát triển thiền định, phát triển trí tuệ đó, nó sẽ gặp trở ngại. Thì theo cái tiến trình mà Đức Phật Ngài dạy thì chúng
chúng ta phải đi qua 3 cái giai đoạn. Thứ nhất là chúng ta hãy thành tựu về giới. Cái thứ hai là chúng ta phải có định, và sau cùng chúng ta mới có thể đạt đến tuệ. Như vậy thì sự thành tựu về giới này là như thế nào? Thật ra giới là một trong những thứ để làm cho tam nghiệp được thanh tịnh, thân khẩu ý được thanh tịnh. Nếu mà một người mà hành giả tu tập mà chúng ta thân khẩu ý không thanh tịnh thì nó sẽ mang đến cho ta cái sự tạp niệm trong tâm tư do chính cái hành động của mình. Như vậy thì trên căn bản đối với một người tại gia cư sĩ, khi mà chúng ta sống ở trong nhà thì cái tiêu chuẩn tối thiểu chúng ta giữ năm giới. Rồi đi xa hơn nữa, nếu mà một người nào đó mà chúng ta thấy rằng là mình có thể có thể từ bỏ, có thể khước từ thêm một vài thứ cái nhu cầu nữa đó, thì chúng ta giữ luôn bát quan trai giới. Và cái việc mà lợi ích của việc mà chúng ta gìn giữ giới luật để xây dựng một cái cái đạo đức tối thiểu của một người tu sĩ đó, một người tu Phật đó, là giúp cho tâm chúng ta luôn lúc nào cũng ở trong tâm trạng tỉnh táo. Chúng ta không có hối hận những cái việc, những cái hành động hay là những cái lời nói xấu mà để làm tổn thương chúng sanh khác. Và khi mà chúng ta giữ giới như vậy đó thì thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh, và chính vì được thanh tịnh như vậy thì cái tâm hồn của chúng ta nó sẽ được an ổn. Và chính vì cái điều đó mà một người khi mà chúng ta tu thiền thì chúng ta cần phải biết cái tiến trình này, bởi vì chính cái tiến trình này nó giúp cho chúng ta có một cái sự thực hành theo một cái tuần tự và theo cái thứ lớp. Còn nếu như mà chúng ta không có biết rõ cái tiến trình này đó, như một người bình thường đột nhiên chúng ta ngồi hành thiền thì tâm của chúng ta khó được an tĩnh, bởi vì chúng ta không có đi theo cái tiến trình của nó. Giống như là mình xây căn nhà mà chỉ xây vách, xây mái mà ở dưới cái foundation, cái nền tảng mình không có thì mình không có thể xây nhà được. Cho nên cho dù nói gì thì đi nữa, nói gì thì nói, nhưng mà trên căn bản là chúng ta phải đi theo một cái tiến trình, chứ không phải dễ dàng mà chúng ta có thể ngồi chúng ta ăn cũng được. Some people may underestimate and discount the importance of the moral virtues. Moral virtue is the basic necessity on the spiritual path. To have a clear conscience, a pure mental state, free of any remorse or any kind of compunction, one need to have a clean lifestyle, clean acts, bodily acts, verbal acts. In Buddha's teaching, Buddha mentioned about 3 kinds of training. The first training is called the moral training. One should try to live a moral life and develop moral virtues. This can be done by taking any moral precepts one can maintain and keep. For example, every day in daily life, as a layman who has to get work, who has to struggle to take care of family and oneself, 5 precepts are basic necessity. On certain specific days of the Uposatha, fasting day, one can practice 8 precepts or 9 precepts.
You may remember what you used to say. Idame silam nasa pachayo hodu. This is aspiration. To translate this word, may this precept serve as a contributing cause for attainment of peace, supreme peace, for development of concentration, for development of special wisdom in the course of meditation practice. With a strong and unbroken moral attitude, the mind is got easily concentrated. It can attain easy mental calm easily. So this is how Sila, moral training, helps develop more progress. So this is called the first moral training. Quý vị, có một số người có thể chúng ta không có coi trọng, chúng ta đánh giá thấp cái giá trị của cái việc giữ giới là một cái nhu cầu trên con đường tâm linh, và chúng ta không nghĩ rằng cái việc mà chúng ta gìn giữ nó giúp cho tâm hồn của chúng ta được trong sáng và trí tuệ sẽ phát triển. Tuy nhiên rằng là một cái lối sống trong sạch đó là nó là cái nền tảng để phát triển đời sống đạo đức và trí tuệ. Trong giáo lý của Đại Phật á, Ngài đề cập đến 3 loại mà chúng ta cần phải tu tập, hay là được gọi là tam học. Thứ nhất là chúng ta phải trì giới. Mỗi người hãy cố gắng cho mình có một cái đời sống và sự phát triển về đạo đức, bởi vì giới chính là cái hàng rào để cho chúng ta ngăn chặn bất thiện pháp. Với một người tại gia cư sĩ á, thì do chúng ta bận rộn với công việc sinh nhai, chăm lo gia đình, cho nên chúng ta hãy giữ giới ở trong cái điều kiện tối thiểu nhất, đó là ngũ giới. Và nếu giả sử như mà chúng ta có thể tiến xa hơn được, thì vào những ngày nhất định như là ngày Chủ nhật, thứ Tư, thứ Năm hay là ngày gì đó, chúng ta chọn ra một ngày trong tuần để chúng ta thọ bát quan trai giới hay là cửu giới. Thì bên Miến Điện có cửu giới, đó là cái giới chúng ta sẽ phát nguyện giữ tâm từ trọn ngày hôm đó, là thân hành, khẩu hành hay suy nghĩ, chúng ta không có làm tổn thương chúng sanh khác qua cái lời nói, qua cái hành động. Cái này thì nó cũng là một cái điểm hay. Và khi mà chúng ta mỗi lúc chúng ta xin giới một buổi sáng đó, thì có một cái câu đó là ý đăng mê si lan nippanasa pachayo hồ tú, có nghĩa rằng là do cái sự trì giới này mong cho hạt hãy là duyên để dẫn đến niết bàn trong đời vị lai. Thì đây là một trong những việc mà bắt buộc một vị hành giả cần phải có. Và khi nào mà chúng ta gìn giữ, chúng ta nỗ lực để chúng ta quan tâm đến cái giữ giới đó, thì khi đó lúc bấy giờ nội tâm của chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong tất cả các cái hành động. Bởi vì ngay trong lúc mà chúng ta cố gắng gìn giữ giới, đồng nghĩa là chúng ta quan sát về hành vi của mình. Và khi chúng ta quan sát về hành vi của mình đó, thì tối thiểu nó cho chúng ta một cái nền tảng định căn bản. Và đó là cái giai đoạn trong 3 cái giai đoạn mà để một người chúng ta có thể tự tu chính bản thân mình, đó là phần giới. The second training is called the Samadhi Sikha. Sometimes this is referred to as Adhicitta Sikha. Adhi means special, Citta means consciousness or mind. Sikha means training, training to develop special consciousness. Sometimes it is called the Samadhi Sikha,
training for development of concentration. In Buddhist texts, practice of mindfulness meditation is called adhicitta sikha, training for developing of special mind, special consciousness. Why it is called special consciousness? Everyday mind is full of disorderly nature, very chaotic and random, restless, and contaminated with various kind of negative mental states. Sometimes it may have the positive mental condition, positive mental states. Because the mind is always fluid and changeable, very volatile. Based on the environment one has lived through, the mind also subject to change. When it is a confusing situation or a situation which can cause anger rise, confusion rise, so it be always changeable. With the meditation, through meditation, one learn how to keep the mind less and less agitated, and less impacted by external conditions. One start training one's mind to remain composed, to remain stable in the face of outside distraction and disturbances. If a meditator is a really committed meditator with a serious interest, he can progress much further. But meditation is not for lukewarm-hearted people. Those who are interested with the lukewarm interest, half-hearted interest, cannot make real progress. They may be able to achieve certain degree of peace, but not real higher substantial progress. So this meditation, mindfulness meditation, is adhicitta sikha, training for development of special mind. As I mentioned you today afternoon, the meditation is like a spiritual tool that can provide you necessary training to have the strong mental immunity and mental stamina against ups and downs and goods and bads of life. If we sincerely follow spiritual path called the mindfulness meditation, we can benefit a lot in many ways. Và cái thứ hai mà chúng ta cần phải tu tập đó là định, hay là có thể nói rằng cùng cái từ khác đó là chitta sikha, là một sự rèn luyện tâm. Thì như chúng ta biết đó, tâm của chúng ta đó, ở trong Đức Phật người nói rằng tâm chúng ta là một cái gì đó nó không có phải dễ dàng mà chúng ta có thể rèn luyện được, bởi vì nó luôn luôn nó chạy theo cảnh, và nó luôn luôn nó bắt cảnh. Vốn dĩ cái bản chất của tâm đó, nó hướng ra ngoài và nó thay đổi không ngừng, và nó luôn luôn bị ô nhiễm, bị chìm đắm trong những cái thứ ý niệm tiêu cực
mà chúng ta đã huân tập, đã tích tập từ nhiều đời nhiều kiếp và ngay trong kiếp sống hiện tại. Do vậy tâm của chúng ta đó nó có cái hướng là nó thay đổi, nhưng mà thường thường nó thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn là hướng tích cực. Do vậy khi mà chúng ta gặp một cái tình trạng mà chúng ta có những người sống bất thiện pháp nhiều quá đó, thì tâm của chúng ta trở nên hoang mang và bấn loạn, và có đôi khi là nó sẽ dẫn đến chúng ta cái sự tức giận, hay là nó sẽ phát sinh lên nhiều cái vấn đề xấu khác. Thì điều này đó, khi mà tâm hồn của chúng ta bị dao động như vậy đó, thì không có cái gì khác hơn đó là chúng ta phải hướng đến sự điều chỉnh nội tâm của mình bằng cách đó là thiền định. Trong thiền đó, nó sẽ giúp cho người hành giả giảm thiểu và cắt bớt đi những cái sự suy nghĩ phóng túng. Đó là một trong những thứ, dù rằng tâm của chúng ta có hướng ra ngoài đi nữa, nhưng mà tối thiểu thì nó cũng giảm thiểu. Và khi mà chúng ta đã giảm dần được cái sự phóng túng của tâm rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lựa lại cái sự nhận thức. Có nghĩa là cái sự nhận thức nào mà chúng ta cần phải nhận thức, và cái sự nhận thức nào mà nó không có lợi đó, thì ngay trong lúc đó chúng ta dừng lại. Để rồi khi mà chúng ta tiến xa hơn nữa đó, thì chính cái chánh niệm này nè, nó làm cho tâm hồn của chúng ta được an tĩnh. Và khi mà tâm hồn đã được an tĩnh rồi, mà một cái tâm mà nó có được huấn luyện, được dạy dỗ rồi đó, thì nó sẽ là một cái tâm miễn nhiễm đối với những cái bụi trần, đối với những cái sóng gió của cuộc đời. Và trước những cái biến động của cuộc sống như vậy đó, nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta đi theo cái con đường này trong một thời gian dài đó, thì chắc chắn rằng cái sự an lạc sẽ đến với ta chính do cái sự thực hành thiền định này, bằng cách đó là chúng ta rèn luyện nội tâm của mình. The third training is called the Pinya Sikha. Pinya means wisdom, Sikha means training. Training for development of wisdom. This wisdom is not ordinary wisdom. It is extraordinary, special wisdom that can liberate the mind and the intellect. With special wisdom developed through mindfulness meditation, one can disentangle oneself. One can extricate oneself from endless suffering. I have already explained about how we are entangled in our daily life. In our mind, we always hold on to me and my, he and she, etc. We see every experience in terms of owner, in terms of someone who suffers, someone who angry, who's sad. In the real meditation, when we develop the true mindfulness skill, we no longer see anything in terms of owner. Instead, we see just only phenomena arising and passing, functioning on its own accord. Even anger is seen like a impersonal mental state, negative mental state that arise in the spiritual flow. If we keep that anger, identifying that anger as our own, belonging to me, then we got more angry, more angry. Through mindfulness experience and mindfulness key, you can see anger as a negative mental state which come up due to some negative condition. You see it as anger, a passing mental state which is unstable, which lasts for a certain amount of time, few seconds,
You just see it and you just note it and let go. This is how you disentangle yourself from the endless reaction, endless negative reaction, and endless mental suffering. It's very wonderful wisdom. If you have this wisdom developed, you will be a happy and peaceful monk all your life. Because you start seeing things as impermanent phenomena, always in a state of flux, like the air you breathe in. The air you breathe in is very important because it provides you with the necessary oxygen to sustain life, to continue and to prolong life. But you are not attached to it. You just breathe in, you just breathe out. You don't hold on to it. Same thing can be applied to our consciousness. And all experience also, feelings, sensations, various mental states. This is how very wonderful mindfulness skill can be developed through long-term training. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến phần thứ ba, phần cuối cùng, đó là tuệ. Thì như chúng ta đã biết tuệ học được gọi là Banyasika. Trong tiếng Bali cái chữ Banya hay Banya có nghĩa là trí tuệ, và Sikha có nghĩa là sự rèn luyện, sự học tập. Và để cho chúng ta có thể phát triển được một cái trí tuệ cao thượng, không phải là trí tuệ thông thường, mà là trí tuệ đặc biệt, nó có cái khả năng để chúng ta thoát khỏi mọi sự ràng buộc của phiền não. Do vậy bản chất của cái trí tuệ này là không đơn thuần là chúng ta bằng cái trí văn hay trí tư để chúng ta hiểu và chúng ta biết về những cái lý lẽ thông thường, mà cái trí tuệ siêu việt này đó là sẽ giúp cho chúng ta có một cái khả năng để chúng ta nhận thức được cái bản chất thật của mọi hiện tượng trong đời sống chúng ta, và hơn nữa đó là đối với cái thân ngũ uẩn này. Và khi mà chúng ta hiểu được nó như vậy đó thì giúp cho chúng ta thoát khỏi mỗi sự đau khổ mà chúng ta đã mang nó trong cái cuộc hành trình luân hồi này từ vô lượng kiếp. Thì trong đời sống hàng ngày đó, tâm trí chúng ta thường bám vào một cái thứ gọi là bản ngã. Cái gì mà chúng ta nhận thức, cái gì mà chúng ta đánh giá, cái gì mà chúng ta yêu thương trong đời sống, chúng ta đều đặt cái bản ngã của chúng ta. Cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, vân vân. Và khi mà chúng ta bám vào nó như vậy đó thì chúng ta sẽ khởi lên một cái tâm niệm, đó là chúng ta muốn nắm giữ. Thì khi mà đối với một vị hành giả, chúng ta đã có sự tu chứng, chúng ta đã có sự quan sát để nhận thức đó, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái thứ này đó, nó chỉ là những cái pháp hữu vi, nó sanh rồi nó diệt. Cho nên cho dù là mình có nghĩ nó là của ta đi nữa thì nó cũng không có thể thay đổi được cái tính chất vô thượng của nó. Ví dụ như khi mà chúng ta sân hận, thì khi mà tâm sân khởi lên đó, trong sâu thẳm trong lòng của chúng ta nó không phải là cái sự giận không, mà là tôi đang giận. Và thay vào đó chúng ta thấy tất cả mọi thứ trước mắt mình, mọi vấn đề nó thông qua cái lăng kính của sự tiêu cực. Và khi mà chúng ta nhìn cái vấn đề tiêu cực á, thì lúc bấy giờ nó sẽ dẫn đến cái hành động tiêu cực. Và khi cái hành động tiêu cực, cái giá chúng ta phải trả đó là cái gì? Cái quả bất thiện mà chúng ta sẽ nhận trong tương lai. Do vậy cái lợi ích mà cái việc mà chúng ta thực hành, để chúng ta rèn luyện cái trí tuệ này để làm gì? Để chúng ta bước ra khỏi được gọi là tuệ giải thoát, trí tuệ của sự giải thoát, là để chúng ta bước khỏi ra cái sự ràng buộc của cái bám víu vào bản ngã.
Tại vì chính vì chúng ta bám víu vào như vậy đó, thì cái hành vi của chúng ta sẽ là cái hành vi của sự chấp thủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không còn bám víu vào bản ngã nữa đó, thì lúc bấy giờ cái hành vi của chúng ta đó là một cái hành vi mà chúng ta đơn thuần là chỉ tiếp nối những gì còn dư sót lại của cái kiếp luân hồi này. Và chính vì điểm đó cho nên cái trí tuệ này, đây là một cái trí tuệ mà giúp cho chúng ta có thể thay đổi được cái hành vi và giúp cho chúng ta tháo gỡ được cái sự đau khổ mà chúng ta phải mang nó trên vai, vác ở trên vai trong cái khoảng con đường luân hồi dài dẳng này. So to recap what I have said regarding 3 training. The first training is Silatika, moral training for development of moral virtue. The second training is called the Smari Sikha. It's mental training in more simple language. The third training is called Panyasika, wisdom training for development of unique and special wisdom. These trainings are very important in Buddha's teaching. If you want to follow Buddha's teaching, you have to undergo these 3 kind of trainings. This way it can benefit you practically in your daily life. Nhiều khi Ngài nói chưa tới 1 phút, nhiều khi thì nãy Ngài nói khoảng gần 10 phút rồi. Yeah. Như vậy thì bây giờ chúng ta tóm lại đó, có 3 cái sự mà chúng ta cần phải tu tập. Thứ nhất là chúng ta hãy tu tập về cái đạo đức sống, tức là gìn giữ giới. Chúng ta phải tu tập về tâm để cho chúng ta thuần hóa cái suy nghĩ, cái sự nhận thức của mình. Và chúng ta tu tập về tuệ để chúng ta thấu triệt được cái bản chất đời sống này và giúp cho chúng ta tháo gỡ được cái sự trói buộc của phiền não và cho chúng ta được một sự an lạc lâu dài. Cho nên đây là 3 cái ý nghĩa của sự tu tập mà Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta, và hy vọng rằng giúp cho tất cả mọi người chúng ta hiểu và thấy rõ những gì chúng ta cần làm và những gì chúng ta cần phải thực hành. Khi mà đối với một người hành giả tu tập, nếu mà chúng ta không có nắm rõ, chúng ta không có nắm vững về những cái tiến trình hay những cái yếu lý căn bản này, thì thật sự cái sự thực hành của chúng ta sẽ không có đưa đến cái kết quả mỹ mãn được. Now let me pick up where I have started regarding the 4 contributing factors for the progress of meditator. The first is Silada Samvara. I already explained. Restraint, moral restraint, having moral restraint. This is the moral training actually. Now let me talk about the second contributing factor for the progress of meditator. This is called Indriya Samvara. Indriya means faculties. Samvara means restraint. Restraint of faculties. What are those faculties? In Mahasatipatthana Sutta discourse, I mentioned about the points, 6 internal base and 6 external base, where the consciousness is become more active and function in daily life. Now, Indriya, the faculties are nothing more than 6 bases, 6 internal bases. Eye, ear, nose, tongue, and body, the whole body where it is sensitive to touch and sensation. And the mind itself, altogether 6. These are explained in previous days as 6 internal bases. These 6 internal bases serve as entry point
entry point of various objects and stimulations, bombardment, external bombardments. Through the eye, the sight, when the eye comes in contact with the sight, our mental, our reaction, mental awareness come up and leading to either positive or negative mental states. In the same way, the sound, when it comes in contact with the ear, we have the reaction in the form of the hearing consciousness and subsequent mental states. When the smell comes in contact with the nose, same mental function arise, leading to more positive and negative mental states. And the tongue, when the tongue comes in contact with the food, physical food, we start experiencing the taste, and that taste sensing consciousness arise, and leading to more positive and negative mental response, mental reaction. Through the body, we experience various kind of sensations, leading to series of positive or negative mental states. Through the mind, we have the various kind of things regarding the past, regarding the present, or regarding future. We have a lot of mental activities. So altogether, the mind functions based on these entry points and these bases. So faculties are altogether 6. Indriya means faculty. Samvara means restraint. Restraint means not shutting down, not complete shutting down, but using mindfulness as a tool. I have already explained how to do that. So Indriya Samvara plays very important role in keeping the mind calm and stable and composed. If a person always let loose his mind, whenever he sees something, he just look. Whenever he hears something, he always pay attention. Whenever he smells something, he always react. And if he keep on loosening all the 6 faculties, a restless mind results, leading to more restlessness, more mental reactions, more mental turmoil and mental commotion. The purpose of meditation is to keep the mind calm and composed. In order to have this condition, one need to have mindfulness observation in every sight seen, in every sound heard, in every smell that comes through the nose, and every day that one tastes, and every sensation that one experiences, and every mental object that one's mind may take. This mindfulness observation is very important. This way one can apply this Indriya Samvara, restraint of the faculties. This way it can help progress in meditator in his spiritual path. đã là giảng về những cái vấn đề khó hiểu mà ngài lại nói với tốc độ rất là cao, rồi đôi khi là ngài vừa nói tiếng Bali tiếng Anh chung nữa. Cho nên có nhiều khi mà sư không có nhận ra tiếng Bali hay tiếng Anh. Để chúng ta bắt đầu tiếp tục nói đến 4 cái yếu tố để hỗ trợ cho cái việc chúng ta chế ngự các căn ở trong
Thứ nhất thì về cái ý nghĩa của Indriya Samvara. Indriya là chỉ cho 6 căn bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là những cái cơ sở mà thuộc về nội xứ, và nó giúp cho cái tâm trí của chúng ta phản ứng với cái thế giới bên ngoài, hay là với sáu cảnh. Và cái chữ Samvara đó được hiểu là sự chế ngự hay là kềm chế. Như vậy thì chữ Indriya Samvara đó là chữ phòng hộ các căn. Dạ. Và 6 căn này nó hoạt động như thế nào? Khi mà mắt thấy cảnh sắc thì tâm chúng ta có thể khởi lên được cái trạng thái khao khát, hay là cái phản ứng tích cực hoặc là phản ứng tiêu cực của tâm lý, thích hay không thích. Rồi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm cũng giống như vậy. Nhưng mà lý do tại làm sao chúng ta phải chế ngự các căn? Bởi vì đó, các căn chúng ta chính là những cái cánh cửa để chúng ta tiếp nhận người từ bên ngoài vào. Nhưng nếu mà chúng ta để cho những cái tên trộm vào, những tên xấu vào trong nhà đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được yên ổn. Do vậy, nếu mà để cho được nhà được yên ổn thì chúng ta nên đón những cái vị khách nào mà chúng ta cần đón chào. Thì trong tâm hồn cũng vậy, những cái cảnh nào mà làm cho tâm hồn của mình bị xáo trộn thì mình đóng lại, mình không có mở ra. Còn những cái gì mà nó mang lại cho mình cái sự an lạc trong tâm hồn thì mình mở ra. Như vậy thì cái vai trò mà chánh niệm trong Indriya Samvara đó, tức là khi chúng ta nhìn thấy một hình ảnh nào đó thì chúng ta chỉ cần biết rằng cái hình ảnh đó, và chúng ta biết rằng chúng ta đang thấy. Chẳng hạn như nhìn thấy một vị đang nhắm mắt ngủ đi, thì mình biết người đang ngủ, mình không có phân tích là người đó tại sao tu thiền phải thức phải ngủ, khỏi phân tích. Hay là mình nhìn thấy vị nào đang ho, biết người ho không có cần phải bực bội làm chi. Hay là mình nhìn thấy cái vị nào mà đang nghe mà không có chú tâm mà cầm điện thoại xem thắp xếp cho ai, thì mình cũng nhìn mình biết, chứ mình khỏi phân tích. Tại vì khi phân tích như vậy thì mình sẽ khởi lên một cái trạng thái tâm nó khó chịu. Cho nên cái lợi ích của việc chúng ta tu tập về Indriya Samvara đó là phòng hộ các căn, là giúp cho chúng ta ổn định và chúng ta trở nên bình tĩnh hơn. Rồi nó cho mình một cái sự tập trung, rồi cái đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ được tốt đẹp hơn. Và điều quan trọng nhất là cho chúng ta cái sự thăng bằng, không có lối sống tiêu cực. So tomorrow morning, let's continue this topic. May you be able to apply Buddha's teachings in your meditation practice in your daily life. May you progress in your spiritual path. Thưa quý vị, và như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trình bày cái phần tiếp theo sau. Chiều hôm nay thì sẽ dừng lại ở đây, và chúng ta sẽ có thời gian nghỉ giải lao.